So part 2 of today's class. So we have 6.3 ampere current going upwards in this card. The current in wire is initially there is no current in current Y. Current in wire Y. On figure 5.1 sketch in the plane picker is the magnetic flux pattern due to the current in the wire X is 4 flux lines. You know what to do, you know how to do. Go ahead and do that. Score 3 marks. Voila. Then the question says the magnetic flux density B at a distance from a long state current this will rise the current আচ্ছা এটা পারবা এটা আমি সলভ পাচ্ছি না আচ্ছা হ্যাঁ 41 একটা ভালো কোশ্চেন 41 আমাদের একটা জিনিস বুঝা লাগবে লেটস হ্যাভ লুক 41 define the Tesla the unit of magnetic flux density 2 mark then define করবা B নাম্বার দেখো the aluminum frame ABCD of a window measures 85 cm into 60 cm as illustrated in figure 5.1 85 on the height 60 on the width. The window is hinged about the edge AB. So AB is the hinge. When the window is closed, the horizontal component of Earth's magnetic field of flux density 1.8 into 10 to the power minus 4 Tesla is normal to the window. Okay. Calculate the magnetic flux through the window. Magnetic flux through the window basically means magnetic flux linkage. So this will be given by I equals to BA. So B এর value দেওয়া আছে এরিয়াটা বের করবা be careful to convert everything into meter so that you get the magnetic flux linkage in Weber. 2 তে বলছে the window is now opened in a time of 0.20 second. So in a fraction of a second the window is opened. When open the plane of the window is parallel to the Earth's magnetic field lines. তার মানে হচ্ছে this was the original orientation of the window. When the window will be open, let's say the window is open this way, it will be open in such a way that after opening, the window will come in this orientation so that it is perfectly parallel to the magnetic field lines, which would basically mean in this orientation of the window, we have a certain value of phi, which we calculated. In this orientation of the window, what do you think would be the phi value? When the window becomes parallel to the magnetic field lines, what is the exact phi value of that location, of that orientation? Hello. 60 into 85 into 10 to the power minus 4 into Tesla. Nah. Try to understand what I'm asking. When the window was in this orientation, the phi of this orientation was BA that we can calculate, that we have shown in the calculation. When the window will be opened in this orientation, and let's say this is the final position of the window. My question is, what is the phi magnetic flux linkage of this window for this orientation 0. At this position? There will be 0 because now the window is parallel to the magnetic field lines. There is no cutting across the face of the window, so this should be 0. Beautiful. So the question says state the flux change of flux linkage through the window. That will be only this value because this minus 0 gives you this. Whatever you calculate over here, you just mention it over here. Calculate the average EMF induced in the side CD of the frame. Calculate the average EMF induced on the side CD of the frame. Now, if you wonder why are they asking us about the frame side CD only, because here is a real. The EMF that will be produced along the length BC and AD will cancel each other out. Why? You should understand this from our earlier discussion of the generator. I showed you in the generator discussion that why the two opposite sides cancel each other's EMF. The AB part practically will not experience any EMF whatsoever because this is the part that is hinged. So we can assume that this side doesn't at all affect towards the EMF generation. So practically the CD length is where we're going to have the EMF produced. That's why they specified on the side CD. So that will be given by EMF equals to minus d phi by dt. Because they want for the average, you can choose not to write the minus sign, no problem. So you provide this number and be careful to show over here the magnetic flux value minus 0, or you can choose not to show this. Just magnetic flux value to have and time to 0.2 seconds. So you write this thing and you calculate the EMF, 3 marks. To the suggest to the reason whether the EMF calculated in 2 gives rise to current in the frame ABC
Of course, it gives rise to current to the frame ABCD because this is a closed loop. Whenever an EMF will be induced in the part CD, this will produce a current in the entire coil. ঠিক না? যদি এইটা একটা ব্রোকেন উইন্ডো হইতো সেই কেসে সিচুয়েশন ডিফারেন্ট হতো, সেক্ষেত্রে শুধু ইমেজ জেনারেট হইতো বাট কোনো রকম কারেন্ট প্রডিউস হতো না বিকজ দেয়ার বি নো pathway for the charge to flow by. But in this case we have a closed path of aluminum for the charge to flow by, so the EMF will definitely produce a current. এটা তুমি এখানে গুছাই লিখবে। That's pretty much it for that question. Now we will jump into number 46, which is a pretty important question and it's a pretty interesting one as well. এই কোশ্চেনটা বোঝার জন্য খুব ভালো রকম ভিজুয়ালাইজেশন করতে হবে। আমার এখানে আপাতত ক্যামেরা নাই, ক্যামেরা লাগলে আমি আমার মোবাইল থেকে কানেক্ট করার চেষ্টা করব, বাট লেটস হ্যাভ আ লুক এট দিস কোশ্চেন পার্ট বাই পার্ট। হ্যাভ আ লুক। এই কোশ্চেনটা একটু কমপ্লিকেটেড, আমার এই কোশ্চেনটা বুঝাইতে বেশ খবর হয়, সো একটু কেয়ারফুলি সবাই দেখো। কোনো কিছু না বুঝলে আমাকে ইমিডিয়েটলি বলবা, ডোন্ট ওয়েট ফর মি টু ফিনিশ। 46, state the relation between magnetic flux density B and magnetic flux phi explaining any other symbol you use. So phi equals to BA, এটা তোমরা কি জিনিস সেটা গুছায় এখানে লিখবা। ইকুয়েশনটাকে জাস্ট ডেসক্রাইব করলে হবে, ডেরিভেশন দেখানো লাগবে না। বিতে বলছে a large horseshoe magnet has a uniform magnetic field between its poles. The magnetic field is zero outside the space between the poles. তার মানে আমরা অ্যাজিউম করতেছি এই দুটো ফেসের মাঝখানে যে রেক্ট্যাঙ্গুলার এমটি স্পেসটা আছে, ম্যাগনেটিক ফিল্ড শুধু ওইটুকুর ভিতরেই আছে, এর আশেপাশে উপরে নিচে কোথাও নাই। ফর দ্য সেক অফ সিম্পলিসিটি আমরা এটা ধরে নিচ্ছি। A small Hall probe is moved at a quite constant speed along line XY, that is midway between and parallel to the face of the poles of the magnet. So we are moving a Hall probe in this manner, as shown in figure 5.1. Now, Hall probe কে এভাবে মুভ করলে কি হইতে পারে সেটা আমি একটু পরে বলতেছি। An EMF is produced by the Hall probe when it is in the magnetic field, and the angle between the plane and of the probe and the direction of the magnetic field is not varied, which means whenever we are moving this Hall probe along this line, we are keeping the orientation of the Hall probe exactly same. We are not rotating the Hall probe anyhow as we are making the movement through this XY line. On the axis of figure 5.2, sketch a graph to show the variation with time t of the EMF VH produced by the Hall probe. আচ্ছা, এখানে একটা সিম্পল জিনিস বুঝো। Hall probe is basically what? It's a conductor that is carrying some current across its conductor, তাই না? মনে আছে? Hall probe is basically a piece of rectangular conductor which has some current flowing through an external circuit. Whenever we induce a magnetic field across that Hall probe, that flowing current, the charge carriers experiences a force and thus produces a voltage which can be measured by voltmeter. That's the whole idea of Hall probe. What I want you to understand, when we are moving this Hall probe, let's say, let me just draw up the figure over here. Let's say মনে করো আমি ফিগারটাকে এখানে এইভাবে আঁকলাম। So let me just complete the rectangle, maybe. Okay, let's say whenever we are going to move the Hall probe, till the moment the Hall probe enters the magnetic field, as long as the Hall probe does not enter the magnetic field, there is no cutting. If there is no cutting, there is no EMF. Am I correct? Bujo? Yes. The moment the Hall probe enters into the magnetic field, there will be a sudden change in magnetic flux linkage. Here the magnetic flux linkage was 0. The moment the Hall probe enters into the magnetic field, from 0 there will be a value. And here comes the interesting part. As long as the Hall probe travels through the magnetic field over here, you have to understand that these magnetic field lines over here are of uniform gap because this is an uniform magnetic field, right? তার মানে এই পুরো স্পেসটুকুর ভেতরে এই রেক্ট্যাঙ্গুলার যে হলো স্পেসটুকু আছে এইটুকুর মধ্যে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ প্র্যাকটিক্যালি সেম। There is no change of magnetic field strength. We are moving the Hall probe at constant speed. ঠিক আছে? It means as the Hall probe enters from 0 Weber of magnetic field strength, there will be an increase to a certain high value. Let's say that is X Weber as the Hall probe immediately enters over here. Now, question that I want you to judge: as the Hall probe moves through the magnetic field lines,
it is going to keep cutting those magnetic field lines, thus continuously experiencing a fixed amount of magnetic flux linkage variation, thus experiencing a fixed rate of magnetic flux linkage variation. That variation, that cutting is uniform cutting, which means you're going to produce uniform EMF or you're going to produce zero EMF. What do you think? Zero. Why? না স্যার expellment. কারণ হচ্ছে as long as the coil travels through the magnetic field, it is cutting across magnetic field lines, but it is going from the same magnetic field strength to same magnetic field strength. So you do not have any variation in magnetic field, right? It is moving through magnetic field, correct? Okay, fine. But is it experiencing any change of magnetic field strength as it moves through that empty space? The answer is no. So as long as it moves through the magnetic field itself, it experiences no change in magnetic field strength. Thus, it does not experience any magnetic flux linkage variation. It is moving, but it is not experiencing any variation of magnetic flux linkage. It is a booster cell. Yes, sir. আমরা যদি কয়েলটাকে একটা ফিক্স পজিশনে ধরে রাখতাম তাও তার ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিংকেজ ভ্যারিয়েশন জিরো হতো। কয়েলটাকে যদি এখানে মুভ করতেছি তারপরও তার একটা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিংকেজ ভ্যারিয়েশন হচ্ছে জিরো বিকজ ইট ইজ মুভিং ফ্রম দ্য সেম ম্যাগনেটিক ফিল্ড টু দ্য সেম ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ইট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি experiencing any of those other things. And then as the coil comes out of the magnetic field space, it is going to experience that high amount of magnetic flux linkage x Weber to 0 Weber once again. তার মানে what is happening over here? In this case, আমি কি উল্টা কথা বলতেছিলাম? হ্যাঁ, আমি তখন উল্টা কথা বলছি। ক্র্যাপ। এটা হবে হচ্ছে এরকম 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 এরকম। আর এটা হবে হচ্ছে এরকম এরকম এরকম। আমি এক্সপ্রেশন দিকে পুরোটা পেঁচায় ফেলছি। 1 মিনিট বলবো না, একটু মার্সিন দেখে নেই। I hope I'm correct. Number 40, 46. Which constant non-zero between the poles and zero outside. Sharp increase decrease at the end of the match. Initial portion rotation minus 2 short pole centering on ligament progeum also same zero between the poles and outside. হ্যাঁ, গ্রাফ ঠিক আছে, বাট এক্সপ্লেনেশন ভুল বলছি। বলবো না, আমি এক্সপ্লেনেশন এখন ভুল বলছি। এক্সপ্লেনেশন ভুল বলছি কেন বলতেছি? এক্সপ্রেশনটা কেন ভুল বলছি বলতেছি। যে ভুলটা প্রত্যেক বছর হয় সেই ভুলটা আবার করছি। সেটা হচ্ছে হল প্রোবের মধ্যে অটোমেটিক্যালি একটা ফ্লোয়িং কারেন্ট থাকে কিনা? হল প্রোবের বেসিক কনসেপ্টটা মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের হল প্রোবের প্লেট, তার অ্যাক্রসে অলরেডি একটা কারেন্ট দেওয়া আছে। এই ডিরেকশনে যখন আমরা একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করব তখন আমাদের এই দুই সারফেসে একটা ভোল্টেজ প্রডিউস হবে। ব্যাপারটা এরকম কিনা বলো, বুঝো ব্যাপারটা এরকম কিনা? এটা হচ্ছে হল প্রোবের বেসিক কনসেপ্ট। So to produce any type of Hall voltage, you need the presence of the current of the Hall probe, and you also need a simultaneous presence of the magnetic field lines. So যতক্ষণ পর্যন্ত magnetic field line থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত Hall probe Hall voltage দিবে। magnetic field line যখন গায়েব হয়ে যাবে Hall probe আর Hall voltage দিবে না। This is why এই গ্রাফের শেপটা হবে হচ্ছে এরকম। As the Hall probe is moved outside the magnetic field, there is no Hall voltage. The moment it increases into the field, we have a sudden increase in the Hall voltage. Then as long as the coil is moved across the magnetic field remains the same. So it will experience the same amount of Hall voltage because the magnetic field strength is the same. The moment it goes out of the magnetic field, the Hall voltage will immediately become zero and becomes horizontal once again. That's why the Hall voltage variation will be like this. দেখো এই জিনিসটা বুঝছো কিনা? কয়েলের পার্ট টাইম আমি প্রথমে যেটা বুঝাচ্ছিলাম সেটা ছিল কয়েলের জন্য। I messed up. হল ভোল্টেজ লজিকটা বুঝছো কিনা?
Yes, sir. ঠিক আছে আচ্ছা yes someone put something in the chat আচ্ছা yes উজবা thank you C তে বলছে state Faraday's law of electromagnetic induction লিখবা the induced EMF in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage across that coil 2 তে বলছে the hole probe in B is replaced with a small flat coil of wire. The hole probe in B is replaced with a small flat coil of wire. The coil is moved at constant speed along the line XY. এরপরের লাইনটা হচ্ছে important. The plane of the coil is parallel to the faces of the poles of the magnet. The plane of the coil is parallel to the faces. এখানে আমাদের ম্যাগনেটের ফেস কোনটা? এই রেক্ট্যাঙ্গল গুলো না? দেখো what they are saying that we are now going to move a coil along this plane, but ওই কয়েলটার orientation হবে হচ্ছে, let me draw with a different color, maybe drawing with green. ওই কয়েলটার orientation হবে হচ্ছে এই যে এইরকম। এটা তো হইল না। আচ্ছা দাঁড়াও, হইল না বলতে হচ্ছে মানে আঁকছি যেটা রাখতে চাইছি সেটা রাখতে পারিনি। ওই কয়েলটার ফেসটা হবে হচ্ছে যে এইরকম। বুঝছো কি বুঝে যাচ্ছি? স্যার আমি বুঝিনি। আচ্ছা বলতেছি, দুটো ডিফারেন্ট কয়েল ওরিয়েন্টেশন বুঝো। মনে করো আমি একটা কয়েলকে যদি এইভাবে আঁকি, 3 ডাইমেনশনাল স্পেস, এই কয়েলটার ফেস হচ্ছে কিরকম? এই লাইনের সাথে পারপেন্ডিকুলার, ঠিক না? লাইক দিস লাইন ইজ গোয়িং থ্রু দ্য কয়েল। ইয়েস স্যার। আচ্ছা আরেকটা কয়েলকে যদি এইভাবে আঁকি, এখন কি মনে হচ্ছে? দ্য কয়েল ইজ অ্যালাইনড উইথ দ্য লাইন, ঠিক না? মানে স্যার প্যারালেলের মতো। Exactly, parallel with this dotted line. Parallel with this dotted line means if there were some arrows like this would be perpendicular or parallel with the face of these magnets. মানে হচ্ছে আমি যদি কয়েলটাকে এখানে প্লেস করে ম্যাগনেট দুটাকে লাগাই দেই, কয়েলটা পারফেক্টলি চারটা হয়ে লেগে যাবে, কয়েলটা ভচকা যাবে না। স্যার লাইনটা মানে লাইন না সরি কয়েলটা হচ্ছে প্যারালাল টু দা কি বলে ডটেড লাইন, তাহলে তো স্যার মানে একসাথে নেই, উপর নিচে করে রাখা এমন। আচ্ছা আমি ইজিলি বুঝাই, ইজিলি বুঝাচ্ছি। মনে করো তোমার রুমে যে ওয়ালে বসে আছো, the left side wall is one face of the magnet, the right side wall is another face of the magnet, ঠিক আছে? Try to imagine a circle in the middle of the room where the flat edges of the circle, flat openings of the circle are parallel with the two walls. মানে হচ্ছে সার্কেলটার একটা ফ্ল্যাট সাইড একটা ওয়ালকে ফেস করা আর একটা ফ্ল্যাট সাইড আরেকটা ওয়ালকে ফেস করা, এটা পসিবল? বুঝছো কি বলছি? ইয়েস স্যার। এই কয়েলটার ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে ম্যাগনেট দুইটার মাঝখানে ওইরকম। The coil is placed so that the coil's plane is parallel to the face of the magnetic field. Coil's plane মানে হচ্ছে কয়েলের ভেতর দিয়ে যে প্লেনটা হতে পারে সেটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড দুটার যে ফেস, ফ্ল্যাট ফেস, সেটার সাথে প্যারালাল। এখন বুঝছো? ইয়েস স্যার। Beautiful. Everyone else? I hope so. So এখানে জিনিসটা বলছে the plane of the coil is parallel to the faces of the poles of the magnet. On the axis of your frequency, sketch a graph to show the variation in time t of the EMF E of the induced in the coil. So what is going to happen in this case? এখন আমাদের আগের ডিসকাশনটা কাজে আসবে। When the coil is going to enter from outside the field into the field, there will be an increase in the magnetic flux linkage.
as the coil will be moved across the magnetic field, that magnetic flux linkage will remain the same. It's going to simply move from across the same magnetic field strength path, but the magnetic flux linkage will not change, because you have the same magnetic field strength, you have the same area, only in different places, but that doesn't change magnetic flux linkage, which means as it moves through the magnetic field, you're gonna still have zero EMF produced. কারণ EMF produce হওয়ার জন্য আমাদের কি দরকার? Change of magnetic flux linkage দরকার। But এই কেসে আমাদের change of magnetic flux linkage হচ্ছে না। The coil is moving, but it is traveling from same magnetic field strength to same magnetic field strength. So the change of magnetic field strength, or in other words, the change of magnetic flux linkage, is not happening. When the coil comes out of the magnetic field region, the magnetic flux linkage drops to zero again. তার মানে হচ্ছে when the entering will happen, at this point we're going to have a spike of EMF. When the leaving will happen, at the point we'll have another spike of EMF. But these two spikes should be in opposite direction. কারণ এক সময় আমাদের এই ফ্লাক্স লিংকেজ বাড়ছে, আরেকটা সময় আমাদের ফ্লাক্স লিংকেজ কমে গেছে। দেখো বোঝা যায় কিনা? বুঝা যায়? This is how the graph is going to look like. We're going to have outside the field zero EMF. As the coil enters the coil, there will be a spike EMF. As the coil travels through the field, there will be zero EMF. As the coil leaves the magnetic field, there will be another spike EMF of the same magnitude but in opposite direction than the earlier spike. And then as the coil goes out of the magnetic field, once again zero EMF. So I might as well prefer to complete this line like that. ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা এক্সামিনাররা দেখবে যে এই দুইটা স্পাইক তুমি অপোজিট সাইডে রাখছো কিনা এবং এই দুইটার অ্যাপ্রক্সিমেট হাইট বাই আই সেম হয়েছে কিনা, এই দুটোর উপর বেস করে তোমাকে 3 মার্ক দিবে। এবং অবভিয়াসলি এই বাকি রিজনগুলা জিরো আছে কিনা, এই হচ্ছে 3 মার্কের 3 পয়েন্ট। মেক সেন্স? হ্যালো, Yes. বুঝা গেছে? আমি অ্যাকচুয়ালি তোমাদেরকে ওই ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিংকেজের ভ্যারিয়েশনটা প্রথমে বলা শুরু করছিলাম বিকজ দ্যাট ওয়াজ দ্য অ্যাপ্লিকেবল এক্সপ্লেনেশন ফর দ্য কয়েল। হল প্রুফ এক্সপ্লেনেশনটা প্র্যাকটিক্যালি খুব সিম্পল। ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে মানে হচ্ছে হল ভোল্টেজ থাকবে, ম্যাগনেটিক ফিল্ড নাই মানে হল ভোল্টেজ থাকবে না। সো this first graph is actually not that difficult. The second graph is what actually is the difficult. I started to give you the difficult explanation first without considering the question very deeply. So I messed up the placement of the explanation. Any question? Palawan? Maybe not. আচ্ছা, এরপর আমাদের আরেকটা হল প্রুফের কোশ্চেন আছে হচ্ছে এখানে, সেটা হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 48 নম্বর কোশ্চেন বলছে an incomplete diagram for the magnetic flux pattern due to the current carrying solenoid is illustrated in figure 5.1. On figure 5.1, draw arrows in the field on the field lines to show the direction of the magnetic field. State the feature of figure 5.1 that indicates that the magnetic field strength at each end of the solenoid is less than at the center. The field lines are more spread apart. The gap in the field lines is more than the gaps at the center. Less field lines are passing through the same cross-sectional area on the outsides compared to that what happens at the center. অনেক ভাবে বলা যায়। আচ্ছা, বি নাম্বার কি বলছে দেখি। A hull probe is placed near one end of the solenoid at A in as shown in figure 5.2. আচ্ছা, the hull probe is rotated about this axis xy. State and explain why the magnitude of the hull voltage varies. আচ্ছা, এটা তো পারবা না? Why do you think the hull voltage value should vary? What do you think? আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. আচ্ছা, what do you think? What do you think? You can be wrong. Just try to generate some idea. Try to think. If you think, then you will flourish. Why do you think that the hull voltage might vary? If you rotate the hull probe close to the end of the solenoid, why do you think that might vary? ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে কাট করলে ম্যাগনেটিক ফোর্স ভ্যারি করলে ইলেকট্রিক ফোর্স তো ভ্যারি করবে। Okay.
and তো মানে ইলেকট্রনস গুলা ডিফারেন্ট মানে এক এক সময় ডিফারেন্ট ইলেকট্রন থাকবে, তো ভোল্টেজ জেনারেশন ডিফারেন্ট হবে। Acha. What you have given us is a pretty good qualitative answer, but the examiners might look for a bit more deeper explanation. Maybe something like this. Try to hear me out what I'm saying. I might not be complete, but after I give you my statement for this question, we're going to have a look at the mark scheme. When the Hall probe is rotated, the magnetic field lines that cut across the conductor of Hall probe and the orientation of the Hall probe, I mean, the angle between the magnetic field lines and the Hall probe varies. And after every 180 degree rotation, the direction through which the magnetic field lines cut reverses. মানে মনে করো একটা হল প্রোব একদিকে ফেস করে আছে, যদি 180 ডিগ্রি রোটেশন দাও তাহলে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কাটিং এর ফেসটা পুরোপুরি রিভার্স হয়ে যাবে না? হবে কিনা? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে ওই ফার্স্ট ওরিয়েন্টেশনে তুমি যতটুকু হল ভোল্টেজ পাইতা, সেকেন্ড ওরিয়েন্টেশনে তার ঠিক ইকুয়াল বাট অপোজিট পরিমাণ হল ভোল্টেজ পাবা। সো আমরা যদি এভাবে রোটেট করতে থাকি, the Hall voltage should change like a alternating voltage output, because as you rotate it, if you rotate it uniformly, then the EMF induced in the Hall probe, or the voltage produced in the Hall probe, that will also vary sinusoidally. At one point you're going to have maximum positive, then you're going to have zero. When the Hall probe plate aligns to the magnetic field lines, then you're going to have maximum negative, then you're going to have zero, then once again maximum positive. So it's going to vary like that. So এটা আসলে আমি এক্সপ্লেইন করলাম, বাট এটা এক্সাক্ট ওয়ার্ডিংটা কি হবে আই এম নট শিওর। মানে 2 মার্কের জন্য কনসাইজ ওয়ার্ডিংটা আমি একটু মার্কসিম থেকে দেখতেছি। 48 নাম্বার ওয়ার্ডিং কি বলছে? ওয়ার্ডিং বলছে এক্সাম্পল না, induced EMF is proportional to rate of change of magnetic flux linkage. সি কি, এটা কত নাম্বার কোশ্চেন? 48 এর বি দেখবো। 48 এর বি তে বলছে Hall voltage depends on angle, either between the field and the plane of the probe, or maximum when the field is normal to the plane of probe, and zero when the field parallel to the plane of probe. Acha. Acha. Mentioning this exclusive sentence scores you 1 mark to begin with. এই কথাটা বলাই লাগবে, Hall voltage depends on the angle, and angle between what, এটা তুমি চাইলে এক্সপ্লেইন করে লিখতে পারো। I would appreciate if you write this. And then এই কোন দুইটা জিনিসের মধ্যে অ্যাঙ্গেল দুইটা আছে সেটা মেনশন করা লাগবে। কেউ যদি এটা মেনশন না করে বা আদার এই দুইটার যে কোনো একটা কথা মেনশন করে, তখন আমাদের এই ওখান থেকেও 1 মার্ক আসতে পারে। সো Hall voltage depends upon angle, এইটুকু এই ফ্রেজটুকুর জন্য মেনশনিং দ্য ওয়ার্ড অ্যাঙ্গেল scores you 1 mark immediately, and then the rest of the part can be explained as it says in the marks. I think that's pretty simple. If you look at the examiner's report, many candidates gave an incorrect explanation in terms of the Hall probe cutting the lines of magnetic flux, and this reveals a misconception about the operation of Hall probe. Very few answers made reference to the fact that the Hall voltage depends on the angle between the plane of the probe and the magnetic field. আচ্ছা, এই কথাটার তারে মানে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে আমরা হল প্রবের ইকুয়েশনটা কি পাইছিলাম? কেউ নোটস থেকে দেখে আমাকে বলো তো। আমরা পাইছিলাম হচ্ছে Fm equals to Fe, ওখানে ছিল হচ্ছে BVQ, এখানে হবে sin theta, এখানে আসবে হচ্ছে Q into Hall probe divided by thickness T, thickness তো না, with D। তার মানে এই যে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যে ফোর্সটা ছিল সেটা আমরা বাই ডিফল্ট আমরা ইকুয়েশন ডেভেলপ করার সময় sin থিটাটাকে 1 ধরছিলাম, বিকজ উই মেড শিওর দ্যাট দ্য প্লেট ওয়াজ প্লেসড পারপেন্ডিকুলার ফর দ্য সেক অফ ইজিয়ার এক্সপ্লেনেশন। বাট ইফ দ্য প্লেট ইজ নট প্লেসড at perfectly 90 degree, because in this case we are dealing with a rotating case, then this sin theta will come into variation, and that will cause the change of Hall voltage. বুঝা গেছে কি বলছি? আমি থিওরিটিক্যাল পার্টটুকু ডিসকাস করলাম যে অ্যাকচুয়ালি sin থিটাটা কোথা থেকে আসতেছে। Recall, do you remember where does this equation come from? Yes sir. যে একটা ফিক্সড ভোল্টেজ যখন ক্রিয়েট হবে তখন আমাদের ইলেকট্রন গুলো বা চার্জ ক্যারিয়ার, in that case upon the charge carriers the electric force produced because of the voltage difference across the two sides
and the magnetic force that is produced because of the magnetic field effect, they will balance each other out, and that from that equation we actually equated out the Hall voltage and went through the derivation of the expression. Okay, that makes sense, I think. Good question. State parallel of electromagnetic the Hall province is replaced by a small coil of wire connected by center. This is three different ways in which induced in the coil. আচ্ছা এটা তোমরা বুদ্ধি খারাপ লিখবে, এটা তোমাদের মাথা ব্যথা, আমার মাথা ব্যথা না। এরপর আছে নাম্বার 49 ট্রাই করলে পারবা। আচ্ছা, we have 10 minutes within this class within which I would like to start the idea of current balance. Current balance concept নিয়ে আমরা কোনো ম্যাথস করি নাই, so I'm going to try to show you those problems. So আচ্ছা, current balance ছাড়াও যে এখানে এই কোশ্চেন গুলো একটু আলাপ করা লাগবে। এখানে কোশ্চেন নাম্বার 6 টা দেখো, বলবান turn up to your worksheet, question number 6. Let's try to solve this part by part. Question number 6 বলছে a small rectangular coil ABCD contains 140 turns of wire. The sides AB and BC of the coil are lengths of 4.5 cm and 2.8 cm respectively, as shown in figure 6.1. The coil is held between the poles of a large magnet so that the coil can rotate about an axis through its center. Basic motor structure. Okay. And motor হবে নাকি জেনারেটর হবে আমরা জানি না। এখন যদি আমরা বাইরে থেকে রোটেশন দেই তাহলে হয়ে যাবে জেনারেটর, যদি কয়েলের ভিতরে কারেন্ট ফ্লো করা শুরু করি তাহলে হয়ে যাবে মোটর। So let's see what happens. The magnet produces a uniform magnetic field of flux density B between its poles. When the current in the coil is 170 milliampere, the maximum torque produced in the coil is 2.1 × 10⁻³ Newton meter. Currently, this thing is working as a motor because we are feeding current, we are getting torque. For the coil in the position of maximum torque, state whether the plane of the coil is parallel to or normal to the direction of the magnetic field. আচ্ছা, এটা খুব ভালো করে বুঝো। For the coil in the position for maximum torque, state whether the plane of the coil is parallel to or normal to the direction of the magnetic field. এটা তোমার মাথা খারাপ। এই ওরিয়েন্টেশনের ওয়ার্ডিং গুলো থেকে ফিজিক্যাল ডিরেকশনের আইডিয়া বোঝা লাগবে। এই কোশ্চেন পুরোটাই তোমরা একটু ট্রাই করো। I'll give you some time on your own and I'll disconnect the lecture. I'll reconnect them after 2-3 minutes. Number 6 পুরোটা ট্রাই করো।